Hi, Assalamualaikum. Okay, for this video, I will explain about market equilibrium and government intervention. Okay, so what is market equilibrium? In this topic, I will combine demand and supply curve in one diagram. Before this, I explain both of them separately. So now I will combine in a diagram to get the equilibrium. What is equilibrium? Okay, I will explain in detail for equilibrium and then for the government intervention. When the price determined too high or too low, government will intervene. Means that government will set price or impose some policies to reduce or to increase the price. Alright. So let's proceed. Market demand, market supply and demand analysis. Any arrangement in which buyers and sellers interact to determine the price and quantity of goods and services. So market will be both the demand and supply curve. The interaction will determine the price and quantity. Dengan mudah katanya, market equilibrium sangat penting untuk kita menetapkan harga sesuatu barang. Dan di manakah kita perlu tahu berapakah harga dan berapakah kuantiti yang perlu dijual untuk barang tersebut? Kita tengok pada titik persilangan antara demand curve dan juga supply curve. Okay, how to get market equilibrium? Market equilibrium is a situation when quantity demand and quantity supply are equal and there is no tendency for price or quantity to change. Means here quantity demand equals to quantity supply. Okay, bila quantity demand bersamaan dengan quantity supply, so di situ akan berlaku titik persilangan antara demand curve dan juga supply curve. So kita dapat tetapkan harga barang tersebut dan juga quantity equilibrium. Okay, here is the schedule for the price, list of quantity demand and list of quantity supply. So here we will get the price equilibrium when the quantity demand equals to quantity supply. Okay, if at the price of RM3, quantity demand is 500, means that orang yang mahu membeli dalam bilangan yang dibeli 500, tapi orang yang menjual, kuantiti yang dijual adalah 100. So kat situ berlaku yang jual 100, yang nak beli 500. So ada kekurangan kat situ. Tak cukup. Berapa tak cukup? So the difference between quantity demand and quantity supply here would be the shortage. Berapa? 400 yang tidak cukup. Itu dinamakan shortage, tidak cukup. Okay, kalau harganya RM4, quantity demand 400 and quantity supply 200. Jadi kat situ kekurangan barang di pasaran sebanyak 200. Bila harga RM5, quantity demand 300, quantity supply 300, means habis. Yang nak beli 300, yang nak jual pun 300. So, itulah dia equilibrium. But if the price is RM7, yang nak beli, because of the price is too high, orang yang nak beli RM100, tapi disebabkan price too high, ramai yang nak menjual, kuantiti jualan adalah 500. Kuantiti tawaran, sorry. Jadi, kat sini berlakunya surplus. Surplus berapa? Lebihannya berapa? Bilangan, difference between quantity demand and quantity supply, which is 400. Okay, so kita tunjukkan dalam bentuk diagram, iaitu the equilibrium here, the intersection, titik persilangan antara demand curve and supply curve here is the equilibrium. Okay, if the price RM7, there will be a surplus of 400. And if the price below the equilibrium, there would be a shortage of, for example, RM3 for 100 units. Jadi di mana titik equilibriumnya adalah di sini.
Harga pen tersebut adalah RM5 apabila kuantiti demand sama dengan kuantiti supply. Okay. Jadi what is surplus? Surplus is a market condition existing at any price where the quantity supply is greater than quantity demand. Orang yang nak jual lebih besar berbanding quantity demand yang orang nak beli. Berlakulah lebihan. Surplus ni lebihan. Untuk shortage, kurangan ataupun tak cukup. So shortage existing at any price where quantity supply is less than quantity demand. Dan equilibrium bila quantity demand equals to quantity supply. Okay, but we have the equilibrium. Sometimes there is a change in demand or supply. Contohnya, antara faktor-faktor yang menyebabkan demand berubah adalah consumers income, advertisement, price of related good, government policies, expectation of future price. Sama juga untuk supply, mungkin dari segi cost of production yang berubah, dari segi teknologi, expected of sellers future price, dan ada pelbagai lagi lah. Okay, so kat sini kita assume demand and supply sama. Bila berlakunya change in demand, dan kita assume kat sini supply is constant, supply tidak berubah, jadi demand sahaja berubah. Bila demand berubah, contoh income increase, what will happen? Bila gaji penduduk atau gaji population increase, they will demand more for goods and services, betul? Jadi bila demand increase, demand curve will shift to the right. Okay, with the same supply, demand curve increase to the right. So what will happen to the price? Price will increase from here P star to P2. Okay, so price will increase. Supply tidak berubah, tapi demand bertambah. Orang yang nak membeli bertambah. Jadi, apa yang akan berlaku? Harga akan meningkat, kuantiti juga meningkat. Kuantiti bertambah daripada Q star kepada Q2. Okay, this symbol can be any value. What will happen kalau decrease in demand? Contohnya, advertisement is not successful, for example. Jadi, demand akan decrease. With the same supply, bila demand decrease, apa yang akan berlaku? Demand curve will shift to the left. So here to the left. Okay, this one is to the right. So demand curve will shift to the left. What will happen to the new price? The new price will be reduced, fall. Okay, harga akan berkurang sebab orang tak nak beli dah. Jadi harga pasaran akan berkurang daripada P star kepada P1. Begitu juga kepada kuantiti. Kuantiti barangan juga akan berkurang daripada Q star kepada Q1. Itu kalau ada perubahan dalam demand dan kita assume supply constant. What will happen if there is a change in supply? Dan kita assume demand constant. Only supply curve shift. Antara contoh supply faktor yang menyebabkan supply curve increase or decrease dari segi cost of production. Contohnya dari segi teknologi. Okay, if let's say technology is advanced, okay, the firm use the advanced technology, guna mesin yang canggih yang lebih memudahkan, yang boleh bertambahkan dia punya quantity supply. Apa yang akan berlaku? Bila teknologi advance, the supply will increase. The firm will produce more goods. Okay, apa yang akan berlaku? Bila increase in supply, supply curve will shift to the right here. From S to S1. Demand constant. Kita assume demand constant. Supply shift to the right. Bila supply shift to the right, what will happen to the new equilibrium from this point to this point? So for this point, price akan jatuh.
Okey, kita andaikan permintaan sama tapi penawaran untuk orang supply bertambah. Jadi harga akan jatuh. Harga akan lebih murah dan kuantiti juga akan bertambah. Okey, daripada Q star to Q2 here. Okey. Dan sekiranya number of seller reduce, okay? Bila kurangnya penjual, apa yang akan berlaku? Supply akan berkurang. So, apa yang akan berlaku dalam diagram? Supply curve will shift to the left. Okay, supply curve will shift to the left. Dan bila shift to the left, the new price will increase. Sebab sekarang penawaran dah kurang, barangan di dalam pasaran berkurang. Apa yang akan berlaku? Seller akan naikkan harga. Harga pasaran automatically akan naik. Okay, P star to P2 and Q star to Q1. Okay, kuantiti barangan juga akan berkurang. Okay, itu kalau berlakunya berlaku perubahannya di salah satu demand ataupun supply. Dan in real life, demand and supply selalunya akan berlaku serentak. So, macam mana dengan perubahan harga dan juga kuantiti? Ianya bergantung kepada magnitude of the change. Okay, kita tengok change. Okay, decrease in supply. Okay, kita tengok change in both demand and supply. Okay, so sekarang if the same magnitude, bila increase in demand and increase in supply. Okay, supply bertambah, demand juga bertambah, tapi magnitude yang sama perubahannya. Ini jarak dia, jarak antara DD0 to DD1 to SS0 to SS1 sama. Jadi apa yang akan berlaku? Price remain constant, tapi kuantiti bertambah. Price remain constant. Harga tidak berubah sekiranya perubahan yang berlaku dalam demand dan supply itu sama magnitudenya. Okay. Dan sekiranya lain magnitude, kita tengok pada yang mana yang lebih besar. Contohnya di sini, sekiranya supply yang berubah lebih kecil berbanding demand yang berubah. Okay, demand increase to the right, supply also increase to the right, shift to the right. Tapi magnitude demand lebih besar berbanding magnitude supply. Jadi di sini perubahan harga akan meningkat. Harga akan jadi lebih mahal kerana walaupun supply bertambah, bilangan demand lagi bertambah, lebih besar berbanding supply. So here price will increase and quantity will increase too. Okay. And if different magnitude tapi supply yang bertambah lebih besar berbanding demand. Okay, magnitude untuk supply lebih besar berbanding demand. Demand increase to the right and also supply also increase to the right. And the price, apa yang akan berlaku, ini di original equilibrium and shift to this new equilibrium. So the price will be reduced. Harga akan jadi jatuh, kuantiti akan bertambah. Okay, and in real life, demand and supply dia akan supply bertambah, demand berkurang. Depends on the situation. Sometimes demand bertambah, supply berkurang. Sometimes supply berkurang, demand bertambah. Jadi kita tengok the new equilibrium dan perubahan tu akan berubah-ubah. Mungkin harga akan bertambah, mungkin juga harga akan berkurang dan mungkin juga harga itu tetap. Okay. Hope you will understand with my explanation. And this is the exercise. So this is the example of partial equation. You might test by yourself by using graph paper. Here on the graph paper, draw the line
and supply curve. And this is the example, several example. Okay, hope you guys try, do it first, and if you have any question, please ask me, write the question below in the comment. Okay, I will respond. I will show you how to answer this question. Okay guys, bye. Thank you.